नमस्कारः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः हलन्त नपुंसकलिङ्गप्रकरणे द्वितीयः पाठः। आगस्ट् मासस्य 28 दिनाङ्कः। येन अक्षरसमूहं न्यायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अनन्तरपुंसकलिङ्गाः ह्यः आरब्धाः तत् अनुवर्तते। ततः पूर्वं ह्यः कश्चन सन्देहः आसीत् अस्माकम्। आशीषु इति प्रक्रियायां सुप् प्रत्यये परतः कथं षत्वम् इति गतिद्वयम् अस्माभिः दृष्टं प्रक्रियायां। आशिष् शब्दात् सुप्रत्ययः ऋत्वं क्रियते। ऋत्वस्य विसर्गः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः क्रियते। ततः वाशरी इत्यनेन विसर्गस्य स्थाने विसर्गे कृते सन्देहः नास्ति। विसर्गस्य स्थाने विसर्गादेशः। ततः नुङ् विसर्जनीय षड्व्यवायेऽपि इत्यनेन प्रत्ययसकारस्य षत्वम् आशीषु इति रूपम्। यदा तु विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन विसर्गस्य सत्वं भवति ततः किं करणीयम्? तस्य आदेशसकारस्य षत्वम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं कृत्वा पुनः प्रत्ययसकारस्य षत्वं करणीयं वा अथवा प्रत्ययसकारस्य षत्वं करणीयं वा इति चिन्तितम्। तत्र आदेशसकारस्य षत्वं कर्तुं न शक्यते। यतोहि आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यधिकारे अस्ति। अधिकारद्वयमस्ति तत्र, अपदान्तस्य मूर्धन्यः तथा इण्कोः इति। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यधिकारे अस्ति इत्यतः अपदान्तस्य सकारस्यैव तेन षत्वं कर्तुं शक्यते. This prakriya I am referring to the prakriya of yesterday, so I don't actually have it on my current slide. You can refer to yesterday's files where I have corrected the prakriya. So I tried doing, we did the wrong one yesterday, or at least we discussed which should be right. So the right one is doing the pratyaya sakara, converting the sakara of pratyaya to shatva by nuṅ visarjaniya षड्व्यवायेऽपि. And then the first sakara, the adesha sakara, has to be converted to shakara by shtunashtuhu. That is the correct prakriya. The prakriya where you try to convert the adesha sakara first will not work because it is padanta. Swadishva sarvanamasthane ityanena padasamya asti. Padante vidyamanasya sakarasya adesha pratyayoho ityanena shatvam bhavitum na arhati. Yatohi apadantasya ityadhikarah asti. So that was wrong. The correct prakriya is विसर्जनीयस्य सह नुङ् विसर्जनीय षड्व्यवायेऽपि इत्यनेन प्रत्ययसकारस्य षत्वं ष्टुनाष्टुः इत्यनेन आदेशसकारस्य तनः षत्वम्. So now we will proceed with napumsakalingas. वकारान्ताः नपुंसकलिङ्गाः. दिव् शब्दः एव स्वीकरणीयः वकारान्तेषु सर्वत्र. स्त्रीलिङ्गे दिव् शब्दः आसीत्, नित्यस्त्रीलिङ्गः सः शब्दः. पुल्लिङ्गे सुदिव् इति समासः कृतः. अत्रापि विमलदिव् इति समासः एव स्वीक्रियते. विमलाद्यौः यस्य तत् विमलद्यु इति भवति. विमलदिव् शब्दः दिव् शब्दात् सुप्रत्ययस्य लोपः लुक् स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन लुक्. विमलदिव् इति स्थिते दिव उत् इत्यनेन उत्वं भवति. विमलदि उ एणिकते विमलद्यु. अहः विमलद्यु. अहः इति विशेष्यं दीयते. यतोहि
napumsakatva pradarshanaartham ahar vimaladyu iti. So the thing to note here is पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे च सुप्रत्यये परे किं कथम इति यदि स्मरामः दिव औत् सुप्रत्यये परे दिव शब्दस्य औत्त्वं भवति इति औकारादेशः कृतः. अत्र तु सुप्रत्ययस्य लुप्तत्वात् सुप्रत्ययस्य परत्वं नास्ति इत्यतः औत्त्वं न भवति. पदान्ते दिवः उत्त्वम् एव भवति सुप्रत्यय विषये अपि. So even in the Prathama Ekavachana form, we do not have diva out here. We have diva ut in Prathama Ekavachana and starting from bhyam wherever we have haladis. Vimaladyu iti Prathama Ekavachane rupam. Antarvartinim vibhaktim ashritya पूर्वपदस्य इव उत्तरखण्डस्यापि परसंज्ञायां प्राप्तायाम् उत्तरपदत्वे च अपदादिविधौ प्रतिषेधः इति प्रत्ययलक्षणम्. विमलदिव इति समासः शब्दः. विमलदिव औ इत्यस्ति. औङः शी भवति. विमलदिव ई योजिते विमलदिवी इति प्रथमा विभक्तौ द्विवचने रूपम्. अत्र कश्चन आक्षेपः उद्भाव्यते. विमलदिव इति समासः. समासे किं भवति? पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति पदद्वयम् अस्ति. अत्र विमल इति एकं पदं, दिव इति अपरं पदं. विमला द्यौः यस्य तत् इति. तत्र समासस्य प्रक्रिया कथं भवति इत्युक्ते विमला इति एकं पदमस्ति, द्यौः इति अपरं पदं. समासस्य प्रक्रियां यदा पठामः तदा ज्ञायते. प्रक्रियायां विग्रहवाक्यं कथं भवति इत्युक्ते प्रातिपदिकम् अस्ति. विमला इति प्रत्ययः, सुप्रत्ययः. द्यौः इत्यत्र दिव् इति प्रातिपदिकं, तत्रापि सुप्रत्ययः. विमला सु दिव् सु इति विग्रहवाक्यं. प्रक्रियायाम् अशास्त्रीयं विग्रहवाक्यम् उपयुज्यते. ततः उभयत्र सुप्रत्ययस्य सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लोपः भवति. विमला दिव् इत्यस्ति. पूर्वखण्डस्य पुंवद्भावः अस्ति. विमलदिव इति रूपं सिद्ध्यति. किमुच्यते अस्माभिः? सर्वदा पूर्वपदस्य प्रत्ययलक्षणेन पदत्वं साध्यते. उदाहरणार्थम् इदानीं राजपुरुषः इत्यस्ति. राज्ञः पुरुषः. राजन् ङस् पुरुष सु इत्यस्ति. ङस् प्रत्ययस्य सुप्रत्ययस्य च सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लोपः क्रियते. राजन् पुरुष इत्यस्ति. नकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः करणीयः. किमुच्यते? प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य नकारस्य लोपः स्यात् इति सूत्रार्थः. पदसंज्ञा भवेत्. पदसंज्ञा कथं भवति? राजन् शब्दस्य अन्तर्वर्तिनी विभक्तिः, अर्थात् विग्रहवाक्ये राजन् ङस् राज्ञः इत्यत्र या विभक्तिः, सा विभक्तिः प्रत्ययलक्षणेन आनीयते. तदाश्रित्य पदसंज्ञा अस्ति. पूर्वपदस्य पदसंज्ञा अस्ति. अतः राजन् इत्यत्र नकारस्य लोपः राजपुरुषः इति रूपं सिद्ध्यति. So always in samasas the purvapada is considered as a pada, a separate. It has the padasamya. The padasamya by virtue of the vibhakti which it had prior to becoming part of the samasa. You should remember always that in a samasa the words in the vigraha vakya are before the samasa stage, they have their own vibhaktis. After you do the samasta pada, on the total compound word you add another vibhakti. So rajnyaha purushaha iti sthite, rajan ngas purusha su ityasti. Rajan shabdat nas shashti vibhaktihi asti, purusha shabdat prathama vibhaktihi sa bhinna. Tayoho vibhakti pratyayoho lopaha bhavati. Rajapurusha iti samasta pade siddhe punaha tasmat Rajapurusha iti padat कृतद्धित समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञां दत्वा पुनः तस्मात् सर्वाः विभक्तयः योज्यन्ते. Now the Rajapurusha is a Pratipadika, Rajapurushaha is a Pada. Within that Rajapurusha, the Purva Pada, which is Raja, is also considered a Pada because of the Vibhakti which was existing earlier.
That is what we call it as antarvartini vibhakti or pratyaya lakshanena tam pratyayamaniya paratvam asti. Now the siddhanta is in a samasta pada only the purva pada is considered a pada. The latter part of it or the uttara pada is not considered a pada within it. That is, Raja is a pada, but Purusha is not a pada. Raja Purusha is a pratipadika and Raja Purushaha is a pada. Within that, the Raja part of it, that the Purva pada is considered a pada, but the Uttara pada is not considered a pada for Karyas. That is what he is clarifying here. Antarvartini vibhaktim ashritya. Antarvartini vibhakti is the vibhakti which lies inside the pratipadika. That is, you have Raja Purusha as the pratipadika. Within that, you have two pratyayas which have been deleted. The pratyaya on the Purvapada and the pratyaya on the Uttarapada. So, using the pratyaya on the Purvapada which has been deleted, we declare the Purvapada to be a pada. So, Purvapadasya iva, like that, Uttarakandasyapi parasamnyayam praptayam. By the same logic, you should be able to say that the Uttarapada is also a pada. There is no difference. In both cases, the pratyaya has been deleted. In one case, you are saying pratyaya lakshanena vibhaktim ashritya paratvam asti. Tarhi uttarapadasyapi paratvam bhavet. Kuto na bhavati iti prashne. Antarvartini vibhaktim ashritya purvapadasya iva uttarakhandasya api padasamnyayam praptayam uttarapadatvecha apadadi vidhau pratishedhaha. It has been clearly stated. Uttarapadatve pratishedhaha. So the padasamya will not apply for the uttarapada in a samasa. Uttarapadatve pratishedhaha. Padasamnyayaha pratishedhaha asti. Apadadi vidhau, except in the case of padadi. Okay, we'll see that exception later. But the general rule is, in a samasa, the purva pada can be considered a pada, but the uttarapada is not to be considered a pada. It will not have padasamya. Uttarapadatve pratishedhaha iti pratyalakshanam na. Tatra pratyalakshanameva na bhavati subantatvam nasti ityatah padasamya api nasti ityeva siddhantaha. Idanim kimartham atra? Why are we raising this here? Prashne vimala div ityasti. Vimala iti purvapadam, div iti uttarapadam. If we consider that div is also a pada, any uttarapadasyapi padatvam asti, tarhi padante vidyate div shabdaha ityatah vimala divi ityatrapi div shabdasya diva ut ityanena utve rupa siddhi na syat. We will not get the form vimala divi. In vimala div au or vimala div shi e, there is no padantatva, because au is when followed by au, there is no padasamya, there is only bhasamya. So vimala divi ityeva rupam ishtam. Yadi purvapadasya eva uttarapadasyapi padasamya asti iti angikriyate, tarhi atrapi antarvartini vibhaktim ashritya padantatvam asti diva shabdasya vakarasya iti kritva diva ut ityanena utvam syat na bhavati iti vaktum idam arabdham dikshitaihi. Antarvartini vibhaktim ashritya purvapadasya iva uttarakhandasyapi padasamnyayam praptayam uttarapadatvecha apadadi vidhau pratishedhaha iti pratyalakshanam na bhavati. Atah rupam vimala divi ityeva. Okay, is this clear? This applies to all vibhaktis in case of vimala diva. Not only in vimala diva, in all samasas there are there will be lot of issues if you consider the uttarapada as a pada. So uttarapada is not to be considered as a pada. Vimala divi iti prathama dvivachane rupam. Prathama bahuvachane vimala diva jas asti. Jasyaso shihi ityanena shi. Vimala diva I. Vimala divi. Any questions so far? If you have understood this, we can go to the next part, which is related to this. So, unless you understand this, we cannot go further. Samyaji, namaste. Can you hear me? Yes. Yes, I can hear you. I don't clearly grasp the issue here. Vimala Deva is not a pada.
Or is Vimaladivu is not a pada. Vimaladivu is a pratipadika. Fine. fine. Huh. And Vimala Divi is Vibhakti Yukta Pada, right? Vimaladivi is a pada, right? Yeah, so that part is clear to me. Huh. No, the question, you didn't understand what is the objection here. Yeah. Now, Vimaladivu is a pratipadika. So what, let me tell the Siddhanta first. Vimaladivu iti pratipadikam au pratyayah. So atra padasamya nasti. Vimaladivu au iti samudayasyeva subantatvam asti parasamya asti. Vimaladivu ityasya padasamya nasti. Parasamya nasti ityatah diva ut iti na pravartate. Vimaladivi ityeva rupam iti siddhantah. Is that clear? Yeah. Okay. Now the akshepa is Vimaladivu, the pratipadika, is a samasta pada. In a samasta pada, there are two words. There is one Vimala and there is Divu. Okay. Within that samasa, we always consider the purva pada as a separate pada by itself. That is, it has pada samya, an independent pada samya. Apart from being the part of the compound, it retains the pada samya because it had a vibhakti earlier. As I mentioned, Vimala Divu ityatra samase katham prakriya ityukte Vimala su Divu su iti ubhayatra su vibhakti hi asti. Supo dhatu pratipadikayoho ityanena vibhakti pratyayoho lopaha bhavati. Vimala Divu iti samasaha samasantatvat punaha pratipadikatvam tataha vibhakti utpattihi. Idanim purvatra arthat samasat prak vibhaktihi asit या लुप्ता प्रत्यय लक्षणेन तां विभक्तिम् आश्रित्य पूर्वपदस्यापि पदत्वम् अस्ति सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा दीयते. So we accept it everywhere. We need that padasamya on the purva pada for many different cases. We accept it. Now the question is, will the uttara pada part of it also retain its padasamya? The vimala part of the purva pada retains its padasamya due to that earlier vibhakti. Will the second part of the samasta pada, that is the divu part, also retain its padasamya? Iti prashnaha. Yadi padasamya bhavati, tarhi atrapi diva utu ityanena uttasya praptihi asti. Iti akshepaha. Is the question clear? Yeah, that part is clear, and the answer was that even though pratyaloke pratyalakshanam should apply in the samasa definition, it doesn't. Yes. And then you can apply all vibhaktis to the samasta pratipadikam. And that is how you get the Vyamaladivi. No, the answer is not that. The answer is true. I mean, by the same logic, the uttara pada should get padasamya, but there is an explicit negation of it. Uttara padatveja apadadi vidho pratishedhaha. So the Vartika clearly states uttara padatve padasamya na bhavati. So in case of the uttara pada of a samasa, the padasamya will not be retained. That is, you cannot do padasamya using the earlier vibhakti. So the uttara pada part of it will not have padasamya. That's it. So there is an explicit negation for having padasamya for the uttarapada part of the samasa. So there are two padas here. The purva pada will be a pada, and the entire thing, that is Vimala Divi, is also a pada, but only the divu part of it is not a pada. Any other questions? Yeah. Everything there is clear. So now that Vartika says uttara padatvecha apadadi vidhau pratishedhaha. Apadadi vidhau. That is, except in the case of padadi vidhi, the uttara pada will not be considered a pada. So kimartham? Apadadi vidhau iti kimartham uchyate. Dadhi sechau ityasti. Tadnaha sechau dadhi sechau iti samasaha. Dadhi ngas sech au ityasti. Pratyasya lopaha kriyate. Dadhi sechau iti rupam. Iha shatva nishedhe kartavye padatvam astyeva. Dadhi sechau ityatra सात पदाद्योः इत्यनेन षत्व निषेधः इष्यते.
padasya adau yatra sakarah asti tasya shatvam na bhavati iti nishedha. When sakara is at the beginning of the pada, it will not get shatva. Now we have to use this sutra to prevent shatva in Dadhi Sechav. Now you are saying that the uttara pada, that is Secha part of it, is not a pada, right? What we established from the previous case, uttara padatve pratishedhaha ityanena kim uktam, purva padasyaiva padatvam bhavati, uttara padasya padatvam na bhavati iti uktam. Yadi tatha uchyate, tarhi atra Secha ityasya padatvam nasti. Padatvam nasti chet sat padadyoho ityanena nishedhaha na bhavati. If this is not a pada, you cannot prevent shatva by sat padadyoho. Right? So how do you do it? Apadadi vidhau. So in case of padadi vidhi, there is pada samya. In case of any other karya, there is no pada samya for the uttara pada. So that is why he says, iha shatva nishedhe kartavye padatvam astyeva uttara padasyapi pada samya asti. So only in case of padadi vidhi, if you are doing some karya which depends on padadi, then the uttara pada is also of a samasa is also considered a pada. For any other karya, only the purva pada is to be considered a pada and the uttara pada will not be a pada. Okay. So that is why he says chakarasya kutvetu na. So he has chosen this example very carefully. He illustrates both here. You have Dadhi, Sech and Au. In this case, there are two things. Okay, Sech ityatra. One is you have to do Shatva Nishedha, treating the Sech as a pada. And the other thing is there is Chokuhu which can apply if it is a pada. If the Sech is considered a pada, padante chavargasya kutvam bhavati ityanena kutvam api prapnoti. So in the same case we are saying Shatva nidhe kartavye padatvam asti. Since Shatva nishedha is a padadi vidhi, Sech is to be considered a pada for that. But if you are considering Chokuhu, it is not a pada. Kutve, chakarasya kutve kartavye padatvam nasti. So it seems a conflicting thing, but that is the siddhanta. So if it is a karya depending on padadi, this thing, the Sech, the uttara pada is to be considered a pada. For any other karya, it is not a pada. So here, Shatva nishedhartham Sech iti padam. Padasya adau sakarah asti ityatah shatvam na bhavati. Kutve kartavye tu Sech iti padam na bhavati. It is not a pada and we cannot do kutva. Is this clear? How about what is Matthew Parichandanji? What is the question? You have a case of where it is not beginning or end, where the middle upada has to be done, then will it be considered pada or apada? No, because it is I think not a pada. Okay, so only padanta, it will not be considered as a pada, but anything other than padanta karyam, it will be a pada. Oh, that is what he says, is it? No, that's what I'm asking because... No, if it is padadi, it is a pada. For anything else, it is not a pada. So the adi extends till the end of the thing or... no, let's adi say, is padadi, the beginning, that's all. Right at the beginning of, if there's a karya which depends on something being the beginning of the word. So here, the sat padatyoho Shatva nishedha depends on sakara being at the beginning of a pada. That's it. So anything else for upadha, everything else, it is not a pada. If you are doing a karya for padanta or pada madhya, anything else, it is not a pada, is the siddhanta.
Okay, you are not considering the other way around. That only for padanta it is a pada. Okay, okay, thanks. Oh, no. Only for padadi it is not a pada. Sorry, it is a pada. For anything else, it is not a pada. Vasudha? Namaste, Bhajini. Uchyatam. After pada, then it can we go for bha? Huh? Can we go for bha-sanya? Yeah, Vimaladivi ityatra bhasamya asti. Vimaladiva iti samastaseva bhasamya asti. Kintu tatprayuktam karyam kimapi nasti. So there is bhasamya, Okay. but there is no karya which depends on it. It arises out of bhasamya. In this particular case, there are cases where there might be karya which we'll see later. In this particular case, there is bhasamya. Kintu bhasamya prayuktam kimapi karyam nasti. So padadi means pada plus adi or something else. So after pada, which comes that pada, then it So comes. padadi is not adi in the sense of etc. Oh, It is the beginning. Padasya adihi padadi. Padasya adi padadi. Okay, I got it. The beginning of the word, not etc. I mean, adi is not used in the sense of etc. Dhanyavadah, Bhajini. Soumyaji, Chakarasya kutvetu na is given as an example, or there could be several other padanta vidhi, right? Yes, yes, there could be. This is just one example. Because in this particular example, he is able to show both that padadi vidhau padatvam asti, anyeshu vidhishu padatvam nasti ityatah atra tad udaharanam diyate. Anyat kimapi bhavatu. Anything else it can. Thank you. Work. Any other questions? Okay, so we'll move on. That is about Vimaladivi. I mean, there is no other special prakriya. We have Vimaladiv, Vimaladyu, Vimaladivi, Vimaladivi. Dvitiya vibhaktau api samanam. Tatha Vimaladiva, Vimaladyubhyam, Vimaladyubhihi ityadi. Divadyubhyam dyubhihi itivat rupani bhavanti. Tataha rephantaha napumsakalingaha. वार शब्दः वारी इत्येव अर्थे वार इति रेफान्तः शब्दः अपि अस्ति वाह वारी वार इत्यस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य लुक् स्वमोर्नपुंसकात् इति रेफस्य खरवसानयोः विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे वाह इति प्रथमैकवचने रूपम् ततः वार औ औङः शी वारी रूपम वारी इति वार शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ द्विवचने रूपम. The other word you have vari, varini, varini, which is correct. This is rephanta. Ajhalantatvat na num vari. Var jas pratyayah. Jasah jasyaso shihi ityanena shi. Var I ityasti. नुमागमः भवति वा इति प्रश्नः. नपुंसकस्य झलचः अस्ति. झलन्तस्य अजन्तस्य झल् प्रत्याहारे रेफः नान्तर्भवति इत्यतः नुमागमः नास्ति. वार इ वारि. अतः वारि इति प्रथम एकवचने रूपमपि अस्ति, बहुवचने रूपमपि अस्ति. वाह वारी वारि, वाह वारी वारि, वारा वार्भ्यां वार्भिः, वारे वार्भ्यां वार्भ्यः इत्यादीनि रूपाणि. ततः रेफान्तः नपुंसकलिङ्गः चतुर्शब्दः. नित्यं बहुवचनान्तः. चतुर् जस् अस् इत्यस्ति. चतुराणुभोः इति आमागमः. चतुर्शब्दस्य सर्वथा स एव विशेषः. चतुर् जस् इत्यस्ति.
जश्यसोः शिः शिप्रत्यये कृते शि आदेशे कृते सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति शि सर्वनामस्थानम् इत्यनेन सर्वनामस्थाने परे चतुर् शब्दस्य आम् आगमः क्रियते चतु आरु इत्यस्ति इको यणचि इत्यनेन यणादेशे कृते चत्वारि इति रूपम् चत्वारि पुनः चत्वारि शस् प्रत्यये ततः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु मकारान्ताः नपुंसकलिङ्गाः किं शब्दः सर्वनाम नलुमताङ्गस्य इति कादेशो न किं जातं किमः कः इति सूत्रमस्ति किं शब्दस्य क इति आदेशः भवति इति अत्र नपुंसकलिङ्गे किं शब्दात् सुप्रत्यये कृते समो नपुंसकात् इत्यनेन सोः लुक् भवति ततः प्रत्ययलक्षणेन किं किमः कः इत्यत्र विभक्तौ परतः इत्यस्ति प्रत्ययलक्षणेन सुप्रत्ययम् आनीय किमः कः इति कादेशः कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः न भवति किमर्थं न लुमताङ्गस्य लुमतालुप्ते अङ्गकार्यं न भवति अर्थात् प्रत्ययलक्षणं न भवति लुमतालुप्ते अङ्गकार्ये कर्तव्ये प्रत्ययलक्षणं नास्ति किमः कः इति अङ्गकार्यम् अङ्गस्य इत्यधिकारे अस्ति अङ्गकार्यं just remember that angakarya in this particular case need not be a karya which is told in the Anga Adhikara always. There are some cases where even though the karya is not told in the Anga Adhikara, it requires an anga or the karya is on the anga. Iti kritva api pratyalakshana nishedhah kriyate. Atra tu kimah kaha iti Anga Adhikare eva asti. It is a proper anga karya in that it lies within the anga Adhikara. Kintu anyatrapi nalumatangasya iti nishedhah bhavati yatra angatvam apekshate, where the karya is for an anga, whether it has been told under Anga Adhikara or not. If the karya is for the anga, tada pratyalakshanam na bhavati. Nalumatangasya ityanena nishedhah bhavati. Atra kimah kaha iti kadeshasya nishedhah. Atah kim ityeva rupam. So neither tadadi namaha nor kimah kaha apply here. So we have kim ityeva rupam. Ke द्विवचने तु किम् औ इत्यस्ति अत्र किमः कः इत्यनेन कादेशः भवति. सो वी हैव क औ नपुंसकाच्च इत्यनेन औङः श्यादेशे क ई इत्यस्ति आद्गुणः इत्यनेन गुणे कृते के किं के ततः किं जस् जश्यसोः शिः किमः कः. So ka I अस्ति नपुंसकस्य झरजः इत्यनेन नुमागमः कन् I सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन उपधा दीर्घः कानि किं के कानि पुनः द्वितीया विभक्तौ अपि किं के कानि ततः पुल्लिङ्गवद्रूपाणि. So in most cases in Napumsakalinga from Tritiya Vibhakti the forms will be like Pullinga. प्रथमा द्वितीया विभक्त्योः एव विशेषः भवति प्रायेण. सो किं के कानि. मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः इदं शब्दः. अत्रापि तथैव प्रथमा एकवचने सुप्रत्यये परे कार्यं न भवति. वेदर यू हैव से यदमो मह और यस्सौ इत्यादीनि कार्याणि प्रथमा विभक्तौ एकवचने न भवन्ति. सो इदं इमे इमानि अन्यत्र तिदादीनामः इति अत्वं भवति. सो यू हैव इद इ आद्गुणे इदे इति भवति. मुत्वं तु भवत्येव. किम् इदमु दश्च इत्यनेन दकारस्य स्थाने क्षम्यतां मुत्वं न मकारादेशः दश्च इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारः. इमे इमानि इदम् इमे इमानि इदम् इमे इमानि ततः अनेन आभ्याम् इत्यादिना रूपाणि.
अन्वादेशे नपुंसके एनद्वक्तव्यः इति वार्तिकम् इदं शब्दस्य अन्वादेशे द्वितीयाटौ स्वेनः द्वितीयायां ता प्रत्यये ओसि च परतः एन इति अन्वादेशः उक्तः तत्र वार्तिकेन उच्यते अन्वादेशे नपुंसकलिङ्गे अन्वादेशे एनद् इति आदेशः भवति इति यद्यपि वार्तिकेन नपुंसके एनत् इति उक्तं द्वितीया विभक्तौ इदं च अमि एव भवति इति व्याख्याने उच्यते. So even though the Vatikara generally says in Napumsakalinga it is enat, the enat adesha applies only in which is Dvitiya Ekavachana. तथा च भाष्ये एनदिति नपुंसक एकवचने वक्तव्यम् द्वितीया एकवचने इत्येव इति पठित्वा कुण्डमानय प्रक्षालय एनत् इति उदाहृतम्. So this enat adesha will apply only in case of dvitiya ekavachana, which is Okay. Out shasoho tayam osicha dvitiya tausvenaha iti enadesha eva bhavati. So in case of it is enat, in other cases it is ena. So the forms is enat, ene, enani. So that is the usual forms. The only difference is enat. Instead of in either way it is the same. Means even if we do enad, then we have tadadinam aha, then it will become the takara will become akara, akasavarne purva. So it will be still the same enat. Ena will only remain, right? So even if you give enat, so it is. There is no tadadinamaha on this. The adesha being enat, it will remain as enat. There is no tadadinamaha applying on it. Oh, we won't be able to do that? No. The adesha will remain as it is. There is no tadadinamaha applying on it. So adesha is not. You remember Is it not that considered? Is it not considered as sarvanama? No. This is you should remember that the anvadesha here is no, it is not considered a sarvanama. I think, in this particular case, because they are saying enat, we have what? Ucharana samarthyat na bhavati. Tadadinamaha. Because then there would be no point at all. Enat. Anyway, tadadinamaha will not apply here because it is Anga Karya. There is no pratyaya lakshana. The vibhakti is lost. Because no, it's like enat e. Let's say it's enat e. Then we have tadadinamaha. It is not enat e. It is only in We just saw that it is ami eva bhavati. That is Tritiya Ekavachana. You have idam Okay. The is lost by samor napumsakat. Then you have idam, which is replaced by enat. You cannot do tadadinamaha because there is no pratyaya. Pratyaya lakshana will not happen because it is an anga karya. Okay. So enat. So if the adesha were in au, yes, the possibility is we could have applied tadadinamaha. But in au, the adesha is only ena. I'm sure that is why there is no. He says it is only in enat, only in because in all other cases, as you said, enat would be converted to ena by tadadinamaha. There is no point. So ami eva bhavati enat iti adeshaha tatra eva shruyate. So that is possibly the reason why the Bhashyakara has said it is only in ekavachana, which is Okay. So enat, ene, enani, enena, enayohu. The other forms are the same. Dvitiya ekavachane tu enat iti adesha. Agre nakarantaha napumsakalingaha.
Brahman Shabda. So there are many cases in Nakarantas, just like we saw in Pullinga. We'll start with Brahman Nakarantaha Napumsakalingaha Brahman Shabdaha. Brahman Shabdaha Pullinge api asti Napumsakalinge api asti. Kaha bhedaha iti Amarakoshe pradarsyate. Vedastatvam tapo Brahma Brahma Viprah Prajapatihi. Brahma iti Pullinge. Vipraha Brahmanaha ityarthe Pullingaha. Vipraha iti Prajapatihi. Chaturmukhaha Brahma ityarthe Pullingaha. Vedaha ityarthah asti Brahman shabdasya tatra tu napumsakalinga. Brahma nama vedaha. Brahma nama tattvam, paratattvam, parabrahma iti yaduchyate tatra napumsakalingatvam. Tapaha Brahma ityasya tapaha ityapi arthah asti. Eteshu artheshu vedaha tattvam tapaha ityeteshu artheshu napumsakalingatvam. Brahmanaha ityarthe चतुर्मुखः सरसिजः सरसि किं ब्रह्मा इत्यर्थे प्रसिद्धः यः चतुर्मुखः ब्रह्मा अस्ति तस्मिन् अर्थे पुल्लिङ्गः अयं शब्दः. नपुंसकलिङ्गे किं भवति? ब्रह्म इति प्रथमैकवचने रूपं. ब्रह्मन् सु इति स्थिते सुप्रत्ययस्य लुक् भवति स्वमोर्नपुंसकात् इति. ततः किं भवति? ब्रह्मन् इत्यस्ति नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः. प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं पदत्वमपि अस्ति प्रातिपदिकत्वमपि अस्ति. अतः नकारस्य लोपः भवति. So if you notice here, the padasamya is not an angakarya. So lukalupte api pratyalakshणेन padasamya bhavati. Padasamya, since it is not an angakarya, nalumatangasya iti nishedhah na bhavati. Lukalupte api pratyalakshणेन supratyam ashritya padasamya bhavati. Padasamyam ashritya lopah pratipadikantasya iti karyam api bhavati. So you should notice where it is an angakarya, tatraiva nalumatangasya iti nishedhah. So brahma. Brahmani asti brahman aungah shi napumsakacha iti tatah natvam रेफं निमित्तीकृत्य अट्कुप्पाङ्गं व्यमायेपि इत्यनेन णत्वे ब्रह्मणि ब्रह्माणि रूपं ब्रह्मन् जसः शिः ब्रह्मन् इ इत्यस्ति सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे. अतः उपधा दीर्घः ब्रह्माणि नत्वे कृते ब्रह्माणि इति रूपम्. ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि. सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः. सम्बुद्धौ नकारस्य लोपः न भवति. हे राजन् इति यथा तथा अत्रापि हे ब्रह्मन् इत्येव भवेत्, किन्तु विकल्पेन नलोपः उच्यते. हे ब्रह्मन् हे ब्रह्म. नलोपे कृते हे ब्रह्म इति रूपं. नलोपस्य अभावे हे ब्रह्मन्. किमर्थं सम्बुद्धौ नलोपः न भवति? Why do we not do nalopa in case of sambuddhi? In this case, he specially says vikalpena lopaha ataha lopaha kriyate. Kintu he rajan ityatra nalopaha kuto na. Nalopah pratipadikantasya asti pratipadika samyakam yat padam tadantasya lopah syat. Satyam nangi sambuddhyoho iti nishedhah asti. सम्बुद्धौ परतः हि प्रत्यये परतः च नलोपस्य निषेधः अस्ति न ङि सम्बुद्ध्योः इति. तं निषेधं बाधित्वा विकल्पेन नलोपः उच्यते नपुंसकलिङ्गे. हे ब्रह्मन् हे ब्रह्म. ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि ब्रह्मणा. अल्लोपो नः इति अल्लोपः न भवति. न संयोगात् वमन्तात्. ब्रह्मणि इत्यत्रापि अल्लोपस्य प्रसक्तिः अस्ति,
वकारान्तः मकारान्तश्च यः संयोगः तत्र अनः लोपः नास्ति इति उक्तत्वात् यथा राज्ञा इत्यत्र अल्लोपः अस्ति तथा ब्रह्मणा इति न भवति पुल्लिङ्गे अपि समानं दिस् इस् सेम् इवन् इन् पुल्लिङ्ग ब्रह्मणा ब्रह्मभ्यां ब्रह्मन्भ्याम् इति स्थिते नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभिः ब्रह्मणे ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः इत्यादि पुल्लिङ्गवद् रूपाणि ततः अहन् शब्दः अस्ति so we will continue with ahan in the next class. We'll stop here. Any questions? येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं रच्यते. The organizer